that is enthalpy is sum of internal energy and pressure volume work. Energy which is equal to the equivalent energy of the pressure volume work, that is enthalpy. Enthalpy means it is the sum of internal energy and pressure volume work. This enthalpy, it is also the state function. Therefore, change in enthalpy equal to H2 minus H1. Initial enthalpy, final enthalpy minus initial enthalpy. आपण याच्यासाठी इक्वेशन तयार करू. If initial enthalpy it is H1 and final enthalpy it is H2, then H1 equal to, इक्वेशन जर घेतलं तर त्यावेळेला ते दिसेल U1 plus P1 V1 and H2 equal to U2 plus P2 V2. This is the enthalpy. Enthalpy, it is the state function. Therefore, delta H equal to H2 minus H1, where H2 it is the final enthalpy, H1 it is the initial enthalpy. For the equation for this initial and final enthalpy, initial enthalpy H1 equal to U1 plus P1 V1 and H2 equal to U2 plus P2 V2. Then when we combine this equation or put the value of this H1 and H2 in this equation, then we get that delta H equal to H2 च्या जागेवर काही व्हॅल्यू टाकली तरी U2 plus P2 V2 minus H1 च्या जागेवर व्हॅल्यू गेली तर पुट केली तर येईल U1 plus P1 V1. Then solve the same terms. It is taken on one side U2 minus U1. This is first, and P2 V2 minus P1 V1. This equation become like this. P2 V2 minus P1 V1. या फॉर्म मध्ये इक्वेशन केले, फक्त काय केलंय, हे जे इक्वेशन आहे आपलं चेंज इन एन्थाल्पीचं, त्याच्यामध्ये इनिशियल आणि फायनल एन्थाल्पीचे व्हॅल्यू पुट केले, त्यानुसार तुम्हाला हे इक्वेशन तयार होताना दिसेल. आता याच्यामध्ये परत U2 minus U1 that is the change in enthalpy plus pressure volume work at the final state minus pressure volume work at the initial state, that is the delta PV. या फॉर्म मध्ये हे इक्वेशन होईल. तर या फॉर्म मध्ये इक्वेशन तयार झाल्यावर तुम्हाला दिसेल, but for the constant pressure, if the pressure it is constant, then equation become, that is delta H equal to